guys? So welcome again to my channel, that is Daphney Ligsay. So what will I share ay yung aking own version of pork and chicken barbecue. So samahan nyo ako as I marinate this meat. Then i-overnight, ano natin siya, ibababad yung marinate natin, stay natin for overnight. So, tomorrow, I will grill it for you. So, come on, tulungan nyo akong i-mix yung mga ingredients. So, ang una natin i-marinate is our pork. Guys, ang ginamit kong pork ay pork kasi. So, eto, mga 1.5 na ulo ng bawang. So, yan. 1.5. And then, lagay na natin yung kalamansi. This is 12 na malalaking kalamansi. Pero kung maliliit yung gagamitin nyo, you can use maliliit na 15 pieces. So, yan. Mamaya na natin siya i-mix. So, I'm using 3/4 of 295 ml. So, 3/4 lang yan. Yan. And then, ganito lang natin para pumunta sa ilalim. Yan. That is Sprite. Peppermill. So, peppermill, mga ano to, 1 teaspoon. I'm using ground pepper. So, yan. Mas masarap mapaminta, guys. Tapos, then, 1 sandok na ketchup. There you go. Oyster sauce. So, ang oyster sauce natin is 90 grams. So, 45 grams lang ang ilalagay natin dyan. Kalahati ng 90 grams. There you go. Ang puting garlic powder na medyo nagbuo na yung ano. So, yan. Sugar naman is half cup. So, sukat tayo. Ito guys, kanina ginamit pa natin to. Magic syrup, half lang. Your seasoning. Yan. Salt. I'll be using 1 scoop of salt. Alright. Ready to mix na to. Ready to mix. Kailangan ma-mix natin mabuti. Diba yung lagayan ko? Siksik, liglig. So, yung i-overnight ko to dito. This, guys, pag renew nyo to, super tender. Yan. So, may grilled pork barbecue. Somehow ano to? Korean barbecue. It's a combination of Filipino barbecue and Korean. The only difference is hindi siya maanghang. But it can be spicy naman.
Kaya isang kasim kasi malaman at the same time, may mga portion ng taba. So, masarap naman yung barbecue mo na may konting taba. Para hindi siya may difference yung mga taste niya. So, siguro yung mga mahilig sa taba, makaka-relate sa akin. So, yan. Lagyan natin ng isang scoop na coconut brand na toyo. Evenly lang natin siyang haluin, guys. So, yan. Sarap niyan, guys. Actually, guys, yung garlic kailangan i-blender mo, ha? Para, kasi yung sauce na yan, may purpose yan. Tomorrow, I'll show it to you kung ano yung purpose o ano yung gagawin natin dun sa pinagbabaran na yan. That is sobrang useful yan. Bukas. Hindi natin yan itatapon. So, this is it, guys. This is my pork barbecue. Next naman is our chicken Thai barbecue. Yung marinate naman ng chicken Thai barbecue. So, same lang din ng ginagamit kong ingredients. So, yan. Debone na to. Na-debone na tong Thai na to. So, this is 1 kilo. Again, kalamansi. Then, 1.5 bawang. The Sprite. 3/4 Sprite. And then, peppermint. Ground pepper. There you go. Yan. Nor seasoning na 1 tablespoon. There. Mamasitas na 45 grams. There you go. Ayan. Coconut brand of soy sauce. Brown sugar. There. So, almost complete. We are ready to mix it. So, mix na natin. Ayan. So, ito, isang buong Thai to, ha, guys. So, hindi ko na siya, dinibone ko lang siya. Actually, sa wet market, pwede ka namang magpa-debone doon. So, yun. It can be breast part naman. Kaya lang, yung mga kids ko kasi naboboringan sa they found it boring kainin yung breast. Kaya ito, Thai part naman yung pero it's up to you guys, especially those who are healthy living. So, pwede nyo namang gamitin breast part. Kaya bakit kaya, pareho silang 1 kilo, pero parang mas marami yung pork. Pero ito rin naman, 1 kilong debone na to eh. Ayan. Same lang din naman ang ingredients, yung pork, tsaka So, i-grill ko to bukas. Guys, ito, pwede rin naman to diretsong prito. If ever na hindi nyo siya i-grill kung wala kayong time para i-grill. I'll show it to you guys. If grilled version and fried version. Same with the pork and the chicken Thai. Ayan. So, pag na-make sure nyo na na-mix siyang masyado, so, kasi diba malapot o yung dinidissolve mo lang yung ketchup. So, dapat mag-dissolve siya. Kailangan mix together talaga siya.
i-chill natin siya overnight. Tomorrow tayo mag-grill. And tomorrow ko din sa inyo isusapot if ever na gusto nyo, fry naman siya. So, there you go. Update ko tomorrow. Guys, ito na yung paggawa ng barbecue sauce, pork or chicken barbecue sauce. So, medium fire lang siya. Guys, ito yung pinagprituhan mo ng pork or chicken. Then, pag hot na, lagay mo lang to. Yung pinagbabaran mo naman ng mix mo lang siya. There. And then nor seasoning. And then half ketchup. Half sandok na ketchup. And then mix well mo lang siya. There you go. There. Guys, no need to add other ingredients kasi full of flavor naman na to dahil yung minarinate natin. Hintayin mo lang lumapot. There you go. Pag medyo, yan, sticky na siya. Sticky na siya. Pag lumabas na yung oil niya, that's the sign na okay na yung sauce mo. So, yan. There you go. Off na natin yung kalan. So, this is our sauce. Our barbecue sauce. There you have it!